Aló. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Yo creo que si me coloco acá, ya escucharme. Hola, 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 hola. Escucho, me escucho. Ah, sí, me voy a comerciales con la chucha. Hola, Pavlovsky, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Salúdame. Yo creo que si me cambio al... Ah, sí. Buenas, buenas, bienvenido, Pavlovsky. Ya me está quedando Z. Bueno, en fin, la hipotenusa. Lo vi a las 10:25 en 1 minuto, prende directo. Y prende 1 hora después. Puta. Le estaban celebrando el cumpleaños al polo de la Paulina, po. ¿Qué va a querer que hacer, po? Había que soplar la vela. Y ir a sacarte la chucha. ah, eh, ah, no tenía idea que le tenían preparado una torta y toda la wea, po. Sobre la vela. A mí era. Nada, tomaba once y todo feliz y dije, ya, me despido. Y vengo para acá, voy a aprender y me dicen, oye, bueno, vamos a cantar el cumpleaños feliz. Y yo como, puta la wea. Bueno, aquí para allá. Así que por eso, está bien. Ah, ok, vamos a jugar. Mira, está bonito este fondo. Mira, el reloj está ahí como... fiu, 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 fiu. La responsabilidad de tener cuñados. Sí, pues bueno, por desgracia. Está fino. eh, ayer acabamos el directo lanzando unas 10 tiradas y me salió a la desgracia por fin. A la gata fea. Y bueno, después te vas a encariñar con el culo. O sea, no me cae mal. Yo no he dicho que me cae mal. Solo es que a mí me dijeron era una 11 piola y después dije ya me retiro. Pues después le tenían ahí. Le tenían la torta ahí escondida, pues entonces no sabía. Pues. Ahora que me sumé el directo, decía que tenía beneficio del Genshin, pero no juego. Ah, sí, sí. Cada cierto tiempo lanzan unos requisitos por ver a alguien jugando, alguien que esté jugando con alguien que esté transmitiendo Twitch con la categoría de Genshin por cierto tiempo, por ejemplo por 2 horas, le dan un coso que puede canjear en su mundo de Genshin. Sí, 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 sí. Lo chistoso es que yo también me las gano. Transmitiendo, igual me las gano. En varias cosas. Sí, sí, sí. Hay varios juegos que te dan beneficios por ver a buenos jugando. Por ejemplo, por Valorant también hay. Por el Overwatch también. Buena onda, bueno. Sí, sí, son piola. Y son cositas que no. Bueno, dan monedita, pero de repente dan una, no sé, unas 20 potogemas. No será mucho, pero bueno, son 20 potogemas. Igual se agradece. No te quedes pegado, bueno. Tu, tu, tu. ¿Y cómo estuvo su sabadito, Pavlovsky? ¿Descansó o tuviste que trabajar en la casa? O Mario Pablo te mandó a trabajar. Y ahora bueno.
Ah, armé una repisa nueva para mis figuras. Buena, buena. ¿Y te sobraron piezas, no? Y te sé. Ah, buena. Yo acá fui a visitar a mi tío, el cual tenía mi computador antiguo, donde está el disco duro donde yo tenía respaldada mi música. Aunque ya estaba desactualizado, pero bueno, era peor que nada. Fui para allá, llegué hace poco, me ordenaba acá y dije, ya voy a conectarlo a ver qué onda, po. Conecté el disco duro con una web externa para tomar mi respaldo. El disco duro estaba formateado. Ah, así que voy a tener que empezar a organizar la música de nuevo. Ta, qué paja, weón. Ah, qué F. Así que ya aprendí mi lección. La música la voy a empezar también a guardar en la nube, todo en la nube. Así como tengo las fotos, tengo los videos, tengo algunos programas importantes, tengo todo en la nube. Lo único que no tenía en la nube era la música y la perdí. Así que desde ahora todo en la nube. Por eso me compré un disco duro de 2 teras para chantar ahí toda la basura, weón. Ah, pero bueno. Por lo menos me va a servir en cierto modo para ir filtrando música. Porque hay canciones que de repente me han dejado de gustar. Pero por no darme la paja de eliminarla, la sigo escuchando. Así que voy a hacer un filtro ahí y en volada me elimine canciones. Y me va a servir para reescuchar algunas canciones, porque como tengo mucha música, hay canciones que hace rato que no escucho, po, y hasta que se me olvidan, pues de repente aparecen por ahí y fue como, ah, esta canción, ¿verdad que tiene esta wea? La baja es que voy a tener que escuchar todo de nuevo. Pero bueno. A ver, antes que nada y antes que todo, hay que irnos a Mustad a hacer las diarias. Que no están acá. Puta madre, dejé acá. Están en Liwe. ¿A dónde conche tomar? Sí, aquí están. Uno, dos, tres. Y el coro está acá en la mierda. Ah, creo que es más cerca de acá. ¿Cómo te salió el disco, weón? Puta, sorry, weón. Me compré un disco de 2 teras, me salió casi 100 lucas. Bueno, lo de 1 tera están como a 50, así que no lo encontré caro. Pero como se lo compré al mismo weón que me estaba limpiando el PC, le dije yo, bueno, aprovecha y instala la web, po. Así que me ahorré la instalación. Porque yo, el tarro este que tengo acá, donde se colocan los discos duros, está como por abajo, ya que abrí una hueita por aquí, por allá, tiene un cable culeado. Y la verdad es que como no cacho mucho, dije, puta, mejor le pago a un weón que sabe, weón, y que haga la weá él. Yo me lo puedo echar, weón. Total, como todo me cuesta tan caro como para andar jugando y andar manoseándolo. Prefiero que alguien más lo haga, weón. Alguien que sepa. Tu, 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 tu. Bueno, a donde lo llevé, ningún problema. Excelente servicio. El único problema es que yo le dije, mira, los discos duros están en blanco. Si quieres, formatealo. Porque dije, está recién formateado. Pero si lo quieres formatear de nuevo, formatealo. Le dije, instálale Windows no, pues tiene el 11. Pero si quieres instalar el 10, instálalo, pero sin tal cual. Y nada más, pues. Y el conche de madre me instaló un Windows 10 pirata, pues, weón. Ah, de que estaba enojado, weón. Y lo peor es que no me dijo, pues, weón. Yo llego acá y cuando estaba. Dije, ya estoy analizando las cosas y empecé a eliminar algunos programas porque se me olvidó que el antivirus me instala también un, un anti-spy, un anti-wea,
Que ese conche de madre, más que ayudar, era un huevea porque me restringe todo. O sea, tengo que yo estar dándole permiso a todo. Y entonces dije, ya me instalé un programa para desinstalar programas. Y de repente veo en el listado y sale el KMS Pico, ¿qué se llama? Y fue como, ya de conche de madre, de repente veo Office. Fue como, también tenía el WinRAR, también lo tenía Premium. Y es como, weón, le dije que no instalara nada. Solamente el sistema operativo. Y esta weá se actualiza solo. Menos mal que no perdí mi clave. Menos mal que no cometí la estupidez de haber iniciado sesión en ese computador. Porque yo tengo, si yo me... Que... Puta... Jean will be upset if she catches us Sí, me manda lazing algo. around like this. Y que... Eso, pues, la wea mala, pues... El... yo soy uno de los pocos weones que compró el WinRAR. Yo pago el Office mensualmente. Y el sistema operativo también lo tenía, si el Toro venía con el sistema operativo. Entonces, puta weón, es que tenía rabia, weón. Así que tuve que formatearlo. No, menos mal que no perdí mi clave de Windows. Sí, weón, tengo el cielo ganado por haber comprado WinRAR. Lo hermoso es que el WinRAR se lo puedo pasar al quien quiera, weón. Y creo que yo te mandé la clave a ti, Pablo, aquí, una vez. Eh, Completa el desafío protegiendo. El monolito. ¿Dónde está el monolito? Aquí está. Creo que sí. Pero no te lo mando de nuevo porque tanta wea. A ver, antes de activar el monolito, quiero activar esta cosa que está acá. Este es un cofre. Conche tu madre. No me electrocutan, por favor, amigo. Pum, 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 pum. No hay problema. ¿Salió la piedra o no salió la piedra? No, pues no salió. Mira qué basura esta cosa. Funciona cuando quiere. La voy a quitar. Me timaron, sí. A mí también me timaron. These will come in handy. No, mis cosas. El cofre culiao que me llegó y me tiró fue como, toma tu cagada de mierda, weón. Ahí están. A ver, sin Zapto point. Lo que sí funciona es la extensión. Am, la extensión está junto con los sonidos. Los GIF. Está un coso que es para lanzar. Un view attack. Y de ahí tú puedes lanzarme cositas. Hmm. Bueno, están al principio están los que tienen bits, pero después están los free. Mira, por ejemplo, puedo lanzar un cosito, mira. Ahí está la piedra. I feel like running. Ah, está muy chistoso. Un cofre. Me cagaron. Let it rain. ¿Eh? With all my strength. Culo que bolo. ¡Pum! El golpe de gracia. El desgraciado rebotó.
Outrider Amber. Que suena fuerte esa bocina. Bueno, hay un susto gratis, pues, weón. Ah, ya vamos al monolito mejor. Vamos puro jugando acá. No, tengo que explorar el Liyue, weón. Lo tengo muy inexplorada. También hay un castor que weón llega gritando también. Claro, cabrón. Oh, bueno. Eyes on me. Acá, cabrón. Ah, me rompen el monolito. Ah. Sí, ese mismo. Oh, le están pegando. Venga para acá, señor. No escape. Cayó. Se murió. No, un caquita. Qué tierno que tenga una cara en la feca. Ah, los están que están acá. Creo que es como segunda vez que tengo las misiones en otro lado que no sea Mustad. Las dejé por acá para que no interfirieran con el evento. Hola. Es un cliente, lo siento. Últimamente suceden cosas muy extrañas cerca de la posada. Algunos clientes fueron atacados por monstruos y ahora no se atreven a venir a hacer negocios. Así que así estaré en un gran aprieto. A jugar por su apariencia, usted es un viajero, ¿cierto? ¿Estaría dispuesto a ayudarme? Por plata, sí. Gracias. Ok. Vale. Hola, perrito. Ah, ¿a dónde, weón? Ah, ¿Hola? Ah, vale. Se movió para alguna de estas cosas de acá. Vamos por acá. Creo que esta no era. Este es el lugar donde estaban las piedras para la Beidou. Pero ya no las necesito. Porque ya la tengo al 90. La necesitaba para subirle el nivel, pero ya no. Derrota a los oponentes. No. Esto me sirve. Si no me equivoco, sueltan materiales para la Beidou. Shaken and stirred. ¡Pum! ¡Ay! Hola, Cáncer, ¿cómo estás? ¿Terminaste tu directo? ¿O sigues en directo? Venga, para acá, señor. No one escapes my sight. That's ¡Oh! Me pegaron. ¡Au! Ah, You'll pay for that. ¿what? Hey, Me pegaron calita. No, me están matando. can't handle your drink. Ah, son muchos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Pum!
careless. Not bad. Power that ended Haishan. Here. ¿Qué uno? ¿Qué uno? Picked the wrong test subject. Vale. Cosito, cosito, cositos. Muchos cositos. Vas a dejarte review. Ah, muchas gracias. Ay, misura. A ver. Se va a caer esto, pero no importa. SO. No, esto está de horno. Siguiente. Están acá. No, no, creo que desde aquí es mejor. Hacia el norte. Freedom. Freedom. ¡Oh, un cofre! Buenas, buenas. Positions. Puta, me cagó, po. Go, go, Baron Bunny. Ay, me asustaron. Ah, este weón me tiró la huevita. Vale. No one escapes my sight. Moja, me quería el desgraciado. Que se muera el culo. Vale. Cositos. Mascarita. Un cosito. Luego está hacia allá. Vamos. Ah, pero hay un cofre por aquí. Hola. Vale. Cofre. El cofre estaba. Ay. Vale. Cofrecito. Another target tracked down by Outrider Amber. Peor es nada. Chico por acá. Here. Oh, un cofre.
Ah, hola. Let it rain. You haven't won yet. With all my strength. To ashes. Ajá. ¿Qué tuve? Think you can bully me? Ay, me quiere pegar el weón, no me pegó. Vale. Bet you can't keep up with me. Yo... Necesito... Necesito a alguien que produzca un vientito, pero no tengo ninguno. Pero vámonos. Antes que se me olvide, voy a cambiar los diarios para Mustang otra vez. Cargos. Mustang. Buenas, buenas. Ay, está feliz. Jeje. Vale. Let me guess where you're from. Vamos a casa. Hemos completado la misión. Freedom. Freedom. Foto esto. If she catches us, add Astra. Sí, sí, lo que tú quieras. Thank you Eso. for Gracias. add Astra. Dame la comida y te mando de nuevo. Ah, por fin conocimos a Kukui. No la habíamos visto nunca. Listo, lo hice con todo, ¿cierto? No, faltaba ella. Listo, ahora sí. Sigamos con la misión y no están acá, hay que irnos a la chucha. Pero antes voy a comprar comida. I'll race you there. Es que se me olvide, ¿eh? Comprando nuestras 90 botellas de leche, o sea, 100. Nuestros 100 triguitos para el trigal, aunque ya tengo 1000, ¿eh? No sé, eso quiere decir que no he puesto a cocinar más triguitos. Cocinemos harina para el jeque. Y... Sí, dame azúcar. A ver, 15. Mermelada. ¿Cuánto tengo con la mermelada? 21. Hágase 21. That's more like it. Which should I choose? Y ahora hay que ir a Inazuma. No, mentira. Y sí. Ah, cuéntame. Inazuma. Pa, para, pam. Pam, pam. ¿Quién eres tú? Ah, eres la tipa esa. Hi, Sarah. We're looking for Kokomi. Have you seen her anywhere? I saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't Oh. returned since. If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently near the western shore of Rito. Estos se llevan mal. Ahora se llevan bien. Goro, good to see you.
you two. Is there something the matter? No, creo que no. No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat. Who are you rooting for, Sarah? Up till now, the almighty Shogun had my full support. But now that she's been eliminated from the tournament, No, perdió. in truth, I don't really care. Ah, ¿verdad? Que le ganó la Miko. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would, in the past. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Ah, bien. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to exchange skills and enjoy the game together. It's not about who wins or loses. She hopes that this spirit of friendly competition will define Inazuma going forward. Claro. A commendable attitude. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it. She's likely trying to lead you into a trap. ¿Trucos? Pero son que ilegales. It's nice to see two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare Yola. and unusual tactics. Me gusta su mascarita, está bonita. Si fuera azul, sería mucho más bonita. But after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Ah. Wow. Trust Sarah to Era make un sure duelo everything brigio is fair entonces. and above board. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Ah, bien. Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue soon. All right, then I'll get going. Bye bye, señor Furro. Las cartas sobre la mesa, rencor el pasado. Busca a Kokomi, donde mierda está la buena. This is the Outlander Affairs Agency. Please have your documents. Permiso. Ay, hecho, weón. Ah. Puta. Vuéltate, por acá. Caminando voy. Mentira, voy volando. Ahí está la desgracia, po. Pero no llegué, po, weón. Kokomi! La Kokomi. Me encanta el color de su pelo. Paimon? Oh, and the traveler's here too. ¿Y siguen calzones? Surprised to see us? We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Está bien. No soy muy fan del morado, pero su ropa combina muy bien con el color de su pelo. Pero, hermano, la tipa está con calzones, no tiene pantalón. Yes, the soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Y contrasta mucho con su voz súper tímida. Grita. Me gusta el mar. Sí, ya sabemos, cochino. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island.
can't see Watatsumi. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by storms. Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Ya. Even when friends argue, they still need time to reconcile. Think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. Ya se estaban llevando bien, pues. You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Yes, I thought you might understand. Huh? What are you talking about? What the fucking about? Who wins and who loses isn't what's most important. What's important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Yes, more people will be traveling between Watatsumi and Narukami Island from this day forward. Oh, mira, hay banditas por todos lados. The point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. Interesante. You could say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Yes, that's a good way to put it. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I Nadie tiene pass up a enemigos. chance to play in a tournament for a strategic game like this? Es que cuando nosotros llegamos, la Shogun estaba haciendo una tiranía. Y claro, esta tipa era de una isla que está un poquito lejos. Entonces ella se negaba a acatar lo que la Shogun mandaba. Entonces por unos años estuvieron en una pelea, en una guerra civil, más o menos frigia. Oh, so you have your personal reasons to play too. Entonces, a pesar que ahora son amiguis, pero aún hay una pequeña tensión entre medio por ahí. Vale, igual. Yes, partly. De encontrar las guerras. Sí, también. Y ella era la que estaba al mando de la resistencia, por así decirlo. You should be careful of that fox lady. Even Sara warned us that she'll be a cunning opponent. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Don't worry, Paimon. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Vale. Wow! Paimon's really looking forward to the final now. Lástima, hasta el momento no hemos visto ninguna partida. And Paimon swears that she's actually gonna stick. Thank you. Vuelve al recinto para ver el duelo. Oh, mira, vamos a ver el duelo. Buena. I'll race you there. ¿Ahí puedo comprar? Oh, buena. Te compro la receta. Dame eso. Mira, es de una cosa nomás. Una estrella, pero te la voy a comprar igual. Te voy a comprar 5. Y de estos de acá también te voy a comprar. Sí, qué tan mala onda. Gracias. Pinche paimón, habla en tercera persona. Sí. De ella mismo. Hola, Buster, ¿cómo estás? Saludos terribles. ¿Terminaste tu directo o...? ¡Ih! Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. ¡Che tu madre! Mixox dijo buena guacho culiao, saludame, aweonao. Te saludo. Buena.
Oh, weón, no. ¿Bonk? ¿El bonk no sonó? Se buguearon un poquito los desgraciados. Y a descansar, weón. Micho, ¿está por ahí? ¿Puedes aprovechar de hacerte un auto SEO y también uno al Buster? Ya que llegaste. Yo lo mando. No os preocupéis. ¡Que se armen los putazos! Hay una Kiki. Buena, felicidades. La Kiki es la arquera, ¿no? Mientras esperamos que se... No, ¿cuál es la Kiki? Espera. ¿Perdiste el 50-50? No, amigo. Es que yo no soy bueno por los nombres, no me acuerdo cuál es Kiki. La pequeña de hielo. Puta. O sea, perdiste el 50-50. No te salió la por la que querías. A mí me salió una mona. Iba a decir directo hoy, pero se hizo tarde. Sí, eso caché de que después de, de bajar de quemar calorías con el básquetbol, fueron a recuperarlas con completo. Ah, no. Ah, estáis tirando pues ya. Puta que lata. Ooh, that's a nice title. Ah, pensé que iba a haber un video. Yo me estaba ahí. Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. La catita. Hey, what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, ¡Puta madre! Aunque también tira uno gratis, po, weón. Ni siquiera está con cámara, po. ¿Por qué lanzaste el susto? Ah, ok. Talk about a coincidence, right? What are the chances? No, amigo. Bueno, por las dudas. Oye, caíste personaje aquí, weón. I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. ¿Será ella la castarista? Pero es que no encuentro sentido. sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. Le cuentan a Kokomi y a Guru lo ocurrió. I think I already have some insights regarding the truth of this matter. Cuente. Really? That fast? But it's a little complicated. And Oh, the finals puta are la about to start. Terrible. Oye, Micho, te hiciste un SEO a ti y no le hiciste uno al Buster. Julio. Let me put it this way, though. The key to this case. Pero si te dije que sí. El Booster. Ah, F. Estos moderadores que tengo. Dios, en serio. Ya tú, en serio. Nada que le dije que te hicieran un SEO y el Micho se hizo uno a sí mismo. Terrible, sí, hermano, terrible. Estos moderadores,
Uno no hace bien la pega y el otro no sabe que puede hacer la pega. Pero está bien. Is actually Se les quiere igual. Huh? Wait, what? Me? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. Terrible. Sorry, I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. No te preguntes en el dormitorio. Eso fue lo que dije. What should we do? Está bien. Paimon's still trying to wrap her head around that. Sabemos que usted se hizo una cuenta de Twitch solamente para darme la ayuda, así que If Kokomi was te only agradece. working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Usted no sabe nada de nada. Lo único que sabe usted es pedir comida. Oh, is Paimon really as dumb as a lavender melon? Mini. No te preocupes, vamos a disfrutar del torneo. ¿En serio no la puedo insultar? Okay. El diálogo anterior que hubo cuando decía, cuando me dan la decisión de elegirle, no le digan que dejen de alabarla, que luego se le va a subir tanto que va a flotar como un globo. Y la fue como, pues yo ya floto como un globo. ¡Que se armen los putazos! Sí, ya vamos para la pelea, calmado. Welcome to the final round of the King of Invocations Grand Prix Inazuman Regional Final! ¡Ah! Justo escuché leí el susto. weón. Our contestants are Guji Yai Miko of the Grand Narukami Shrine versus Sangonomiya Se vienen los Kokomi, putazos. Divine Priestess of the Sangonomiya Shrine. Se me acaba la batería. Ahora bésense. Ah, no. Without further No era ado, ese tipo de pelea. let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to find out who will play first. You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. Señorita Lenguado. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. Terrible. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Oye, pero una pelea de cartas, no. Begin! Oye, pero saquen la caja de ahí, po, weón. And the winner is Ok. Sangonomiya Kokomi, Oh, le ganó. Divine Priestess from Watatsumi. Bravo, bravo, bravo. No sé qué mierda pasó, pero bravo, bravo, bravo. ¿A qué pelea se refiere? Para poner clipsito. No sé, yo me arrepentí de hacer un clip ahí. Fue como, no, a lo mejor no. Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. No escuché el miau. Sorry to keep you waiting. Enhorabuena. Thank you. Kokomi! That was a real
real nail biter, but you did it! That Miko is a crafty one. Lo hicimos, Didn't lo she have no hicimos, lo strategy at hicimos. letting one of her own Yeah, character cards we get did it. defeated? Lo hicimos. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. ¿Qué onda esta tipa? Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was that you lost. It's no pity at all. It was just a little fun competition. Ya, pero te hubiera gustado mucho ganar, po. No, ¿para qué andamos con wea? We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How Para about a decir el rematch? lenguado. Qué pesado. If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Sí, pues, ¿por qué estás culpando a este tipo de ser ladrona? Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Koro instead. It's been a while since I've seen those fuzzy ears of his. No, amiga. Corre, amigo. Now, back to our conversation. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several Corre, days, güey. correct? Que corre y llame a la PDI, weón. Aunque creo que es legal el tipo, pero igual. Mejor asegurarse. That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? Me voy a mimir. Ok, muchas gracias por haberte quedado un ratito. Vaya y descanse, amigo. Chao, nos vamos. Giles Coliadas. The strange thing is that Qué buena Kirara's canción me delivery hice, route weón. has coincided with the card snatcher's movements at every turn. Yes, and therein lies the clue. Bendito muy tarde. Sí, 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 sí. Debería subir esa canción al Spotify. Chao, nos vimos, giles culiados. You mean Kirara is the card snatcher? Eso es para ver el metro. Sí, sí, sí. Yo creo que el miércoles avanzaría de nuevo con el metro. El lunes quizás avance con el otro, el enojo, el record. Aunque tengo hartas cosas que tengo que jugar, weón. Creo que en vez de seguir avanzando con un juego nuevo, debería retomar los antiguos. Pues bueno, ahí te voy avisando. Yo te aviso si es que prendo metro. Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. I mean, a yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Ah. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru. Puta. Ahora voy a tener que ir a nos dimos vuelta por todo el mapa. A puta Were madre. the weón. contents light? No larger than the size of an envelope? Huh? Wait. You're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to hear stories about that when I was curled up on my grandma's lap. No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read Lo light leí en una novels and novela. books about military. ¿Y qué? Well, after all I've said so far, have you arrived at the same answer as me? Ni puta idea de qué estoy hablando. ¿De qué? ¿Esto? Every nation Kirara visited had a Oh, parcel culo shipped to habló. Sumeru.
Hace rato que no lo escuchaba hablar. Mentira, desde que peleamos con la jamon Raiden, ahí hablo. The contents were light and were no larger than an envelope. The contents were probably genius invocation cards. We've run into Kirara multiple times throughout our trip. Ok. We came to Inazuma because we tracked the thief here. There doesn't seem to be any more leads. There doesn't seem to be any more. ¿De qué? There. What? ¿Qué mierda es esto? We came to Inazuma because we. No, that doesn't seem to be the answer. ¿Pero qué mierda es esto? Hola Doki, ¿cómo estás? Saludos. Pregunta, ¿eres streamer o no eres streamer? Si eres streamer te damos una promo. Si no eres streamer, dime a quién le hago promo. Bien, bien, aquí descifrando qué tengo que hacer. No entiendo. Sí soy. Ok, Micho, si estás por ahí, hazle una promo. A ver, es que no entiendo. ¿Acá? Vale. Un montaje, ¿no? De todo lo que pasó durante la semana. Sí, no tiene sentido. Buena, buena.
Ah, bueno, el cartel está usando a Kokomi. Bueno, a la tipa. The thief is likely using Komania Express to send pack. ¿Hubiera asocio esto con esto? La verdad sobre los paquetes. Costó un poquito, pero se pudo hacer. Agregados. Buena, buena. Empecé ayer a jugar. Oh, empezaste ayer con Genshin. Bueno. El Genshin, uno de los problemas que tiene Genshin es que lo que te salgan de momento acumula las fotogemas y por lo general no tiras aún. Porque los personajes que están ahora, para poder mejorarlo necesitas objetos que no están en la primera parte del mapa. Por lo que mi primera sugerencia es que acumules y acumules. Con los personajes que te dan al principio del juego, puedes comenzar más o menos bien. So the cardbacks we've been looking for have been right under our noses all along? Y bueno, ahora estoy haciendo el evento. Pero por historia estoy recién terminando esta región de acá. But there's still one thing that doesn't quite add up. Ya, entonces el tipo se roba las cartas y después se las manda por correo. El culiao. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. No, pues no. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved. Yes, the person you've been tracking most likely is one member of the group. Interesante. It seems the other members had already obtained the cardbacks and sent them together. Now that I think about it, collecting all those cardbacks across so many nations would be near impossible for just one person. Bueno, sí, era razón, era obvio. Y además que siempre andaba como 2 pasos sobre nosotros, por eso llegamos y bueno ya se estaba yendo. Eso sonó mal, no me saquen de contacto, por favor. Because he's too slow. He probably missed the arranged shipment date. Well, that's how I figure it at least. From your explanation, he's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the cardbacks. I suspect that this person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Komania Express as funds to use for trading. Then there's another question now. Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. Pero si se la están mandando para Sumeru y son todos para allá, es cuestión de sapear la dirección e ir para allá, po. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these cardbacks? Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't look at me like that. I can't just open a customer's parcel. Kirara, pásanos tu paquete. O sea, el paquete. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. Quítate la calle. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. No, we don't want to cause you any trouble, of course. Con que nos pase la dirección. Basta. At this point, maybe it would be best for you all to accompany O también, pues si ella tiene un paquete para allá, vamos para allá. Y así ella no se mete en problemas, porque nosotros estábamos casualmente yendo a la misma dirección. Good
delivery location, and if the recipient really is a bad guy, then Carrara could be in danger. Soy espadachín de primera. Sinceramente no sé, solamente lo ocupé al principio y después nunca más lo ocupé. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, Buena. I send them running. Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. But on one condition. ¿Qué nos va a pedir? Me da intriga ese dado gigante, que lo quiero. Está bonito. Tanto fuera de contexto. You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you. Who's ever heard of a group Sí, vale, por aquí. delivering packages? Bueno, sí, tiene razón. No problem. You got it. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. Vale. Next stop, Sumeru. Pero una patada en la raja por lo menos déjame darle. All over the place this time. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Ok, nos vamos a Sumeru otra vez. Vamos a Sumeru. Hola. General Kujo, could I have a word with you? Yes. Congratulations on your victory, Sangonomiya Kokomi. I wanted to express my gratitude for the helpful advice you provided before the match. It was nothing. Anyone with a good head on their shoulders knows that skill and strategy ultimately determine the winner. Qué buena In onda. any case, it was an Vamos a exciting match to Sumeru. watch. Wow, wow. Vamos a Sumeru. Chuba, chuba. It was unfortunate that you didn't register for the tournament as well. Wow, wow. Vamos a Sumeru. Wow, I'm afraid I'd be no match for you. Don't say that. You're not so different from me. Seeking chances to hone your skills in the game, considering countermeasures, and competing with others as if they're friends? Perhaps you have a point. De que estaba, que fuera una razón me acordé de la canción del Vamos de paseo en un auto feo. In that case, let's play a match of Genius Invocation before you Yo depart no puedo for era el de la Narukami playa. Island. It would be my pleasure. Te dejo un conejo. Please have your documents and proof of identification ready. Guardada. I heard you refer to the opponent as a kitsune yokai earlier. Could you tell me a little more about that? Don't leave out any details. Who knows? Maybe there's something I'll be able to use in my newspaper. Oh, I better not. I'm afraid of saying something wrong. Besides, I'm not really the most qualified. Okay, then maybe you could help explain why a kitsune would have any interest in fried tofu? Now your questions are making me hungry. Why don't I just take you to try some kitsune ramen here in Inazuma? I can explain while we eat. Vale, espera el día siguiente. Ah, vale. Pues me espero. A ver, ¿dónde está? Aquí el reloj. ¿A la 8? A la 8. 8:15 porque soy bueno. It's about time for us to head to Sumeru and investigate that group of thieves. Paimon's got a feeling that it won't be long before we have a breakthrough on the case. Ah, ya, aquí era Sumeru. Voy a pasarme por la tetera. Era. Let's head to Caravan Rebot first. That's near the designated pickup. Hola señora, ¿cómo está?
Listo. Listo. Y listo. Aquí puedo mandar a hacer algo nuevo. ¿Eh? Mueble. Otro mueble. Adiós. Algo que no les mostré el otro día en mi tetera es la parte de la playa. Creo que dejé un... No dejé. Y una patita. Ya, esa es toda mi alta decoración que tiene la playa. Tengo que decorar más esta tetera, weón. Está súper olvidada. Tiene un pozo, una carreta, una montaña con un árbol, porque sí. Tiene una casucha fea, un cosito de gatito y esta de gracia y una calabaza. Estas mariposas. Ah, y hay un zorrito. ¿Cómo está, señor zorro? ¿Y eso todo? No tengo nada más. Ya, aquí era su menú. Ah, pero ¿qué parte de su menú me están diciendo que vaya? Acá. Ah, ¿cierto? Ok. Aquí era, ¿cierto? Ah, sí, sí, era acá. Are we getting close? Which way should we go now? We just need to head a short way towards the desert. It's not far. I would recommend taking a bodyguard to protect you. If the customer does turn out to be rotten, you can let the bodyguard... Good point. A bodyguard. Ahí hay uno. Pero es... Oh. Oh, look! Isn't that Sino? Un sino salvaje aparece. Sino! Un sino cochino. Hola. Good to see you. Headed to Caravan Rebot? Estamos buscando un cartista. Remember, Paimon? We can't just disclose a customer's information. Huh? Oh, don't worry. This is Sumeru's General Mahamatra Sino. He's the leader of the... Este es fan del juego, po. ...criminal activity very seriously. Wow. How do you know so many powerful people? Sí. You better get used to it, Kirara. You wouldn't believe the people I've met since I started traveling with them. Do you have some time now, Sino? Or do you Oye, need to Sino go cochino. participate in the Genius Invocation Tournament? Tournament? The tournament has already No, finished. en su mero acabó. Really? Then how did you do, Sino? I am now the official king of invocations. Enhorabuena. I used Forbidden Hand at the opportune moment and drew...
I can explain it later. Great. Let Paimon catch you up on what's happening. Pantalla negra, Paimon le explico. Paimon's parched now. How many times is Paimon gonna have to explain everything? Ya, pero no llore, Paimon. I can accompany you. As Paimon said, it's my duty to uphold the rules and punish evil. What do you think, Kirara? Alright. But remember, you all should hide while I'm delivering the parcel. Vale. I know that this customer is suspicious, but they're still my customer until we have any concrete proof otherwise. Exactamente, inocente hasta que se hasta que se ¿cómo era? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Okay, we'll go hide. But if we're too far away, we won't be able to hear anything you're saying. How will we know if you're in trouble? ¿No hay micrófonos en este mundo? Not a problem. You can just watch my tails. Your tails? You mean both of them? Of course, both of them. I'll come up with a way to have the customer confirm the contents of the package. If they turn out to be just an ordinary customer and the package doesn't contain the card backs, then I'll lower both of my tails. That'll mean you can just stay hidden. Vale. But if they turn out to be the thieves we're after, then I'll... Lay down. Huh? Why would she do that? It'd be a signal that we need to lay down the law. Oh. No way! I'm not getting on the ground! That would be way too embarrassing! Besides, No. don't you think that would look suspicious? Y no vete como gata. You think so? Then maybe you can use your tails to pound your back. And why would she do that? Simple. It'd be signal that she had found the backs we're looking for. ¿Verdad que este weón es el rey de los jajas? Lo golpeas en el dorso porque estamos buscando el dorso. Uf, no. Vaya para festival de viña. Y nos reamos un rato. No, no te rías si fue fome, weón. This is the first time I've met someone as creative with their words as I am. No, amiga. Have you ever considered a career in writing news headlines, Sino? Oh no, don't enable him. Okay, if we keep standing around talking like this, the package is going... Listen to me. If they're the thieves, I'll lift one tail up and keep the other one down. If you see that, then you can come round them up. Vale. You're not going to lay down? Chino cochino pesado, weón. No, I'm not laying down. Vamos, ronda 4. Vamos, vamos. ¿Dónde es? Aquí cerquita. Turu, 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 turu. Mía. ¿Habrá algo por acá? We're in the middle of nowhere, though. Are you sure this is the right place, Kirara? Let's see. The address is approximately 100 paces down the road from Caravan Rebot towards the... Niño fantasma, te veo. That's the most suspicious address Paimon's ever heard. Amita. Amita. Puta, me llegan. ¿Por qué hay fuego ahí? Bueno, una flor. Near the first flaming... ¡Oh! Empujaron al conejo. Oh, we're here. En la primera flor diamante. Ocupan la flor como punto de referencia, pues bueno. Huh? There aren't any houses around here. Maybe the recipient planned on coming here to personally receive the package. We're still a little early.
In the meantime, why don't the rest of you go find a place? And remember, watch my tails for the signal. Vale. Entonces, si no es, bajamos la cosa. Vamos a ir a dejar este cosito aquí. ¿Y tú? Like a lamb to the slaughter. ¡Ay, vos gira! ¡Ay! Se cayó, se cayó. Ay, se murió. ¡Uy! ¡Cuánto comía! Pum, pum. Ay, casi muere. Puta, fallé. Where do you think you're going? Oye, no murió. Law of the jungle. I'll be back. With all my strength. No había visto un weón con flecha dentro. Vale, vale. Ay, dejé una carnecita. ¿A dónde hay que esconderse? Ah, puta, al otro lado. De que se weón. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Turuturutun, turuturutun. Go, go, Baron Bunny. We'll hide here. This spot is hidden, but with a clear view. I'm unsure this recipient's up to no good. I agree. But for the sake of her company's reputation, we'll let her tell us what to do. Ay, no, por favor, amigo, para con tus chistes fomes. No, te rías tú tampoco, si son fomes. What? Lo peor es que lo hice en serio, pues, bueno. Eso fue lo más fome. El Meruane de Genshin. Sí, bueno. Encima no tiene ni siquiera el don para contar weas, pues, bueno. Está como, ja, 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 sí, mira. Yeah, we get it. Agazapados. Ahí llegaron, pues. Someone's coming. You from Komoni Express? That's right. You must be Mr. Dada Baba? Señor, ¿desde Baba? Where's the package? Yes, this is your package. Here you go. I recommend that you open it and confirm the contents. I've been running to many places the past few days through all sorts of weather. The contents may have shifted, so it's best to check that everything's intact. Inteligente. No need. You haven't opened it to see what's inside, have you? Of course not. That would be against our company policy. But if the contents are valuable, I would still recommend checking them first. If anything turns out to be damaged, I could compensate you. I said no need, didn't I? Why are you so persistent? You know, boss, this little lady's out here all on her own. Uh-oh. We could use that to our advantage, you know. Hey, you. Are you the only one delivering out here? No, amiga, corre. Yes, that's right. I wouldn't bring a bunch of people with me to deliver a package. No, no, amiga, suena muy falsa. Oh. I'm no good at lying. And I can't keep my tails from moving No. anywhere. Look, she's giving a signal.
Wait, Paimon doesn't recognize that signal at all. No, amiga. I nearly forgot. This just happens to be my 100th delivery. It's a really special moment for me. If you could let me know what I delivered, it would mean a lot to me. Ya, pero mira tu colita. Mira, deja. Mira tu colita que ya como gira. Qué tierno. Her tails are moving all over the place. Does she need us to step in or not? Hola Lía, ¿cómo estás? ¿Estabas en directo? No, no me enteré. Sí, sí. Mande. Ah, no, no está en directo. Bien, bien. Un poquito cansado, pero bien. ¿De verdad? Puta, le voy a sacar la mierda. Voy y le saco la mierda a esa chata de mierda. ¿Qué te pasó, No. No, puta madre. Lo siento mucho. Córrele, amiga, córrele. Ah, te escucho raro y no sé si soy mi audífono o tu live. ¿Alguien que me confirme? Que me escucho raro. Aló, 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 aló. Raro. Aló, aló, aló. No, eres tú. Yo me escucho bien. O sea, quizás me escuche más cansado, pero es porque estoy cansado. Extraño el Genshin. Ah, ¿verdad que me dijiste que tú jugaste Genshin un tiempo? Pero que te habías aburrido. O cansado. Yo estoy feliz porque me salió la gatita. Aunque después de 50 tiradas, pero bueno, salió. Por fin Por fin salió un personaje que realmente me gustara. Aparte de los 4 que siempre ocupo. Pero no me salía. Con los brazos abiertos. Sí. Genshin, Oye, hablando de Genshin. con la foto, weón. Así que quédate. Me asusté, por eso se quedó quieto, porque me fue a tirar el FBI. Muchas gracias por la raid. Pero sacólo con el SEO anterior. No se escuchó el subtito, weón. Ya, pero no importa. Mando un subtito ahí para que ustedes se asusten. Voy a mandar otro. No es lo mismo, pero bueno, pero es nada. Venimos a hacer lío. Exacto. Bueno, para los que no me conozcan del canal de Arcángel, soy Zapter y soy estúpido. ¿Cómo estuvo tu aventura por Genshin, mi estimado? Yo canjeé porque ocupara Samber, estuve un ratito, después emprendí directo, así que espero que no haya sido muy complicado. Que creo que no sé si tenéis bien armada a la Ambercita. Her tails keep moving and intertwining. Yo que estoy por terminar el evento. They keep pointing in Se different supone. directions. Ah, maybe she's trying to say that she mixed up her directions. These people aren't the intended recipients. Creo que no. Seriously? There's no way anyone could get all that just No guardo la Ambercita. Something's not right. No. Feel it. Mentira, está al aire libre. Concerned about this package, Missy.
Me sufrí por medio. Bueno, eso te pasa por no tener bien armada al Amber. No es mi culpa. No, A la poderosa Amber. just part of my job. We always care about the customer. Are you really not going to Pero open it? No, amigo. Porque te cuesta apuntar porque es arquera o no. Porque si yo yo soy malo para los shooters en consola. Pero luego el que me cambió. Ah, vale. Y valí. Come on, boss. Enough talk. Yeah, nobody will ever know anything happened way out here. Ay. No creo que fue coincidencia que estos tres tipos sean ladrones y que su tez sea oscura, de piel. O sea, la tez de la piel sea oscura. Creo que fue coincidencia, no creo que lo hayan puesto así porque iban a ser ladrones. O sí, weón. Bueno, son habitantes del desierto. Por lo general, gente que vive en el desierto es de tez morena. Pero... ¿será coincidencia o será una broma mala de los desarrolladores? Then do you have a moment to leave a 5-star review? Sure. I'll leave a 5-star review. They got a knife! Forget the signals! Paimon, todos los demás fueron a ayudar. ¿Tú de qué estás acá? We gotta save Kirara! No, Paimon, se quedó sola. Hola. Boss, Hola. she's got backup. What are you afraid of? Get him! Ahí llegó Paimon. ¿Y desde cuándo que se convirtió en los Power Rangers? Sino, the General Mahamatra. Sino? Sí. Van a pelear igual, ¿o no? Ah, sí, van a pelear igual. ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Pero por qué me hacen usar la pro si yo ya la tengo? ¡Ay! Puta, se murió. Pum. Pum. ¡Ay, queda uno! ¡Ah! Esquivado. Te dejo la view, tengo que hacer algo. Bueno, vaya. Muchas gracias por la view. Y por la raíz. Ah, pero no nos matamos. Yeah, I'm fine. Don't worry. Had I known you were here, we wouldn't have. Too late for that. And I don't want to hear any whining from you two either. Yes, crystal clear. General Mahamatra, I don't want to go to prison. Can't you just let us off this one time? That depends on how honest you are. We'll tell you everything. What's inside the package? Card backs. Genius Invocation TCG card backs that we collected from different nations. Are they the kind with a treasure chest design on them? Yeah, that's right. Wait, how'd you know that? We're just a group of treasure hoarders. That's all. Some hoarders were getting fed up recently with just stealing small stuff. They wanted to, Go on. They wanted to pull off something big. You know, not just in one nation, all across Tibet.
All across Teyvat? Yeah, we were planning to steal prized treasures from different nations all at the same time. Pero no es que lo habían comprado. After pulling off a job like that, everyone would recognize us treasure hoarders as the most powerful organization across the world. But, seems like that's not gonna happen now. So what does any of that have to do with these card backs? Well, the problem was we didn't know how to communicate our master plan to all the other treasure hoarders. But with how popular Genius Invocation TCG has become recently, somebody suddenly came up with the idea to use cards as a way to communicate our plans without being detected. So you were the ones who printed these card backs? Yeah, because every treasure hoarder knows what to do once they see a treasure chest. First you bury it so no one else can take it, then just add a little bit of... Hey, shut it! You're giving away all our plans. Pero se tienen que contar si no se han ido a prisión. It appears you consider this ridiculous plan of yours more valuable than your own life. No, I'll talk. All Cuente, you cuente, need cuente. to do is cover it with some wet dirt or sand, then wipe it off after a while. And it'll look like this. My fellow hoarders, this is the big job we've all been waiting for. Take up your daggers, put on your masks, and round up your sumpter beasts. Oh, and for those of you without sumpter beasts... Seriously? That's all it says? What? What a waste! Hey, what do you mean, waste? That message will mobilize the treasure hoarders. He's right. The time and the other details are printed below that. Not Paimon-Z. Objectively speaking, it's definitely a creative method of communicating information. But then why were you trying to retrieve these card backs? It's all because some fellow hoarders got addicted to Genius Invocation. Vale. All they needed to do was stick to the plan, but they couldn't help themselves and started playing the game. Not only that, they were even using our card backs and showing them off. Entonces técnicamente no robaron. But that wasn't the worst of it. Some of them ended up losing our card backs to other Hola, players. mermelada. ¿Cómo estás? Primera vez que ya te hacen el rayo. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás viendo? Yo soy de Chile. Ah, you were afraid that your plans would be exposed, so you dispatched members to quickly retrieve the card backs that had been scattered into the market. Llegué por Ángel, solo que no podía comentar. Ah, vale. Al fin pude verificar mi cuenta. Tuve que colocar esa verificación porque me aparecían mucho... Hubo un tiempo que aparecían muchos bots. Entonces fue como... habrá que subir un poquito la seguridad. Ecuador. Nada. Ustedes están en... Ahora están en otoño, ¿no? No, en primavera. Bien. Ah, siempre me ha dado risa esa wea. Aquí nosotros decimos somos el mejor país de Chile. Más que nada porque un tipo estaba... Estaban en la tele hablando y uno dijo: Chile, somos el mejor país de Chile. Y quedó para el meme. Not just the ones on the markets. We collected all our treasure chest card backs and we had them shipped back. No lo vieron de vuelta. Ah. Sí, le sé el lore. We feared that our plans had already been discovered, so we were preparing to print another set of card backs. They would indicate a different time to initiate the operation, but to take every precaution, we raised funding for everyone to send us the backs via Komini Express. That way we could guarantee the card backs would arrive safely and on time. Huh? Oh, thanks for the compliments. So the senders would stay at their original location to ensure that the operation could continue moving forward. Claro. Vale.
That must be why the treasure hoarders came after the person who sold the card back in Mondstadt. Oh, right! It's no wonder we were running into the Pero no todos fueron robados, po. Algunos fueron ganados. O fueron apostados. Cantante cubitos, cubi. Pregunta seria, ¿viste esa serie cuando eras chico o no? En mi caso, mi hermano era la que la veía. ¿Qué es eso? Entonces no la he visto. Entonces mi carnet se fue a la chucha. Es una serie antigua que daban en el Discovery Kids, si no me equivoco. Que eran unos cubitos, pero la verdad es que bueno, en su tiempo no daban cringe. Pero yo creo que si la transmitieran ahora, los niños se traumarían por lo raro que eran. Está en YouTube, por si acaso. Si pones cubitos, Dubi o cubitos solamente, está la temporada completa y en español. No la haya visto, pero no la recuerdo. Yo la empecé a ver de nuevo. Y estoy creo que en el capítulo 9 o 10. Originalmente, si no me equivoco, era una serie que se creó en Inglaterra. Y tuvo un par de éxitos, tuvo como 2 temporadas. Y ahí ya fue cancelada. Pero de que estaba interesante, estaba interesante. There. I told you everything I know. Hopefully that will help us make up for our mistakes. Please, Mahamatra Sino, show us mercy. Hace poco nos acordamos de la serie y fue como, no, tengo que hacer un canje para el canal. You'll each receive your due punishment. Enough talk. Come with me. Pero aún no me quedó muy claro. ¿Robaron o no robaron? I've taken care of the criminals for now. I'll be escorting them back to Sumeru City shortly. I was only fulfilling my duty. You all... Sino seems like a completely different person when he's working. All right. Goodbye for now. Bye bye. ¿Tú le sabes a las cartas? No. Interview the champion of the Sumeru Regional Tournament. No. Lo encuentro muy caótico el juego. Sobre todo por las cartas que se quedan en un costado y que atacan, o a veces no atacan, o a veces se activan cuando se terminan todas las tiradas y hay que volver a tirar. Y no, la verdad es que no. De las competencias que había que hacer en el evento, hay solamente una, que creo que era la última, que no pude ganar. Creo que era a Kokomi. A Kokomi no le pude ganar en el nivel más complicado. Lo voy a tratar de hacer, pero fuera de cámara. Pero de que está complicado, está complicado. Porque tengo muy mala suerte. No me salen los... Si necesito a un hueón electro, me salen puros de agua, por ejemplo. Entonces no puedo hacer nada. Es que le he dedicado el tiempo para aprender. Bueno, en parte sí, no le dedico mucho tiempo, pero es que esa aleatoriedad que hay con los dados para obtener la energía, lo encuentro latero, muy latero. Muy aburrido. All right. Y el caos que se genera con las cartas de apoyo, con la otra carta de aquí de activación. No. Tell me, Mr. Sino, what were your thoughts about the tournament? And did you have anything to say about the treasure hoarder incident? Y también estoy acostumbrado yo a jugar cartas Pokémon, que es un poquito más simple. Mucho más simple en el ámbito de lo caótico que puede ser el juego en sí. Pero sí. Genius Invocation TCG is a very good game. But to me, es una forma de it's arte. not just a game. It's an art form. It allows people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. I hope everyone can have the chance to experience the fun of El rey de los playing this duelos. game. La verdad que sí. Es uno de los que ganó el campeonato de Sumeru. Kokomi ganó la de Inazuma. La de Mustad, no me acuerdo quién fue el que ganó.
Y de Liwe tampoco caché que fue el que ganó. Great answer. Creo que lo dijeron, Perfect ending for my pero news piece. me perdí. Ah, no. En Liwe ganó la tipa esta de la funeraria. En Mustad no me acuerdo quién ganó. Therefore, I assure you that I will personally bring judgment to any criminals out there with the delusions of desecrating this game with their evil plans. No matter where you run or where you hide. Ya, se convirtió en Pago Ranger de nuevo. Escape the punishment of lightning. Ya, vea, no leí. Por eso puedo asegurarte que me encargaré personalmente de llevar ante la justicia a todo aquello que desprestigien el juego con sus malvadas maquinaciones. No importa dónde huyan o dónde se escondan, el rayo láser de la justicia acabará cayendo a plomo sobre ellos. Oh, I see. Let's stay calm. No need to get worked up. Eso le sonó muy... Eso sonó como muy inglés. Now let me think. Not so genius thieves behind mysterious treasure chest card back plot finally. Got decked? Yes, that'll work nicely. These two make quite the team when it comes to words. Una pareja de jajas. If that's all, then I should get going. Bye bye. No te había sido ya, weón. I'll inform the other areas not to be gained by these thieving treasure hoarders. We will. Ahora sí, bye bye. So in the end, it turned out that the group of card snatchers we were tracking was a Still feels a little disappointing, though. Paimon thought for sure those card backs would lead us to some valuable treasure. Don't say that. Think of the bright side. We uncovered a major international crime scheme. Y este tema puede hacer todo un reportaje sobre ello. Oh, I definitely have everything I need for my exclusive news piece. If anything, Paimon regrets that we didn't get to see the mysterious inventors of Genius Invocation TC. It seems everyone can't stop talking about that game. In that case, how would everyone like to join me for a very special delivery? Ok, vamos. Huh? You mean it's related to Genius Invocation TCG? Mm-hmm. That's right. You'll understand when we get there. Vale. I would have invited Sino along too if he wasn't busy with work. ¿Qué? Llegan y abren la puerta, hermano. Golpeen por último. Asustan. Oh, really? But didn't you say before that you can't disclose customer information? Yeah, but this time the situation's different. ¿Y por qué diferente? Let's just say this delivery wasn't assigned to me by the company. Ah, vale. This package had been sitting at the company for some time because we could never locate the recipient. Even the neighbors didn't know where he went. Entonces lo tienen que devolver al remitente, pues, bueno. Oh, so the company eventually took ownership of the package? Yep. The holding period passed just last month. Lo siento, amigo o amiga, pero estoy en misión. Puedo invitarte. But can't you just return it to the original sender? La misma pregunté yo. Well, it turns out the sender has Ah, passed chucha. away. Oh, that's terrible. Dijo que terrible, no dijo mala suerte. Yeah, and I thought both the original sender and intended recipient would be disappointed if this package is left undelivered. Claro. So, I took the initiative and started asking around Sumeru in my free time. Eventually, I found out where the recipient went and also learned a little. Wow, amazing! So, well, I have a feeling that it'll be good to have some true Genius Invocation TCG players like you come along. Oh, sounds like another news story brewing. I'll tag along as well. ¿El creador? Huh? Oh, now Paimon's rude. What do you think, Traveler? Shall we join her? Vamos. All right, then follow me to Vimara Village. A la aldea Vimara. ¿Dónde chucha está esa wea?
Ah, sí, ¿por qué no? Justo un lugar donde no tengo. La puta madre. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Porque somos estúpidos. No exploré todo. Se supone que había explorado todos los cositos, pero ese cosito no lo exploré. Me no toca volar. Venta. Hay cofres por aquí, cofres por allá. Mira que Sumeru está muy inexplorada. Hago mea culpa, pero casi no he estado por aquí. ¡Ah! ¡Me pica la nariz! Arbolito. Mira, ahí hay un cofre. Pero aquí primero. Comida. Pero antes de ir a la misión, vamos por el cofre. Me da intriga. Vamos para allá. Ah, vale. ¡Ah! Pajarito. Baja a tierra. Baja a tierra. Oh, vale. Ah. Agüita. Y... ¡Ajá! Me pegó. Y nada. ¿Y las cosas? Ah, ¿qué? Llama del vigor. Ok. Comida. ¿Vaya a venir o no? ¿Desgraciado? Ya. Vale. Me robo tu comida. Tu carne. Vamos acá. Hay un lugar para pescar. Y... Vale. Activamos eso. Y tiramos conejo y vamos para allá. The clues pointed to Vamara Village, Conejo. but I'm not sure which house they live in exactly. No, se quemó el puente. No, provoca un incendio. Guess we'll have to ask around. Ah, se apagó el fuego. Qué fome. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapitum and that he's a scholar from the academia. Garvapitum. Got it. Vale. Habrá que preguntar a la gente. ¡Ay, que me caiga el agua! Hola. Hi there. Do you know where Garvapitum lives? I'm afraid I've never heard that name before. ¿Oye, qué es esto? Tiene una cuestión flotando. He's a scholar from the academia. Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Sounds like he doesn't know. What? Comida, me la robo. Ay, me caí. Hola, ¿cómo estás? Hey there. We're looking for a scholar named Garvapitum. Garvapitum? I never heard of him. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Pero ¿por qué me hablas así? Oh, someone just moved here?
Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vamara Village is the perfect place to take a vacation and relax, which is why I chose to come back here. Muchas gracias por el dato, pero no se lo pregunté. Got it. Thank you. We'll go talk to the head of the village. Don't mention it. If life is ever treating you hard, you can always come. Un pescado. Hello, are you the head of the village? There's something. Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapitum lives? Garvapitum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay. He said he needed to unwind a little, but hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. Oh. I don't know if that's his way. Vale, por susto. Vale, por susto. Ahora, por favor, autobanese por 5 minutos. Are you friends of his? Yeah, you could say that. No. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Me perdí, weón. ¿Que le preguntaron que mintió? I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. Ah, dijo que era amigo. He's staying up above. Look for the house in the corner. You should be able to find him there. Great! Thank you very much! Don't mention it. I just want to see people who come here be happy. Vale. Muchas gracias por el dato, señor. Toma, le dejo un conejo, señor. ¿Le deja cargar el coso? Toma. ¿Cómo subo por acá? Ah, por acá. Espérate aquí. Puta la wea, no llegué. ¡Ah! ¡Atajo! Bueno, casi me caigo. Buenas, atajo. Aunque creo que era por acá, ¿cierto? Así no. That's more like it. Mi durazno. Ah, era una papa. Un rabanito. Un rabanito. Un repollo. Pum. Ay, no tiene un conejo. This is the place. Let's try knocking and see if he answers. Toc toc. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapitum. Garvipidam. Yes, that's me. Can I help you? Hello, Mr. Garvapitum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. A package? For me? Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Gee. Yes, it seems your friend submitted the package to our company before he passed. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness. And I wasn't by his side during the last moments. Puta, pero que viene a la chucha, po. Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Pero no alcanzó a verlo. Say what?
He's one of the creators of Geniusification TCG? Why? Why does it seem that misfortune always Pobrecito. befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. Sí, por favor. You really wouldn't mind listening? Sí. All right then. It's not much of a story, really. Cuenta. Va a ser por historia, ¿no? Vamos a mutear la música. Y me desquito la cámara. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. No, pues weón, y la cinemática. Puta la weón. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, Eleazar. kind. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur. Vale. If I remember correctly, that's a pretty high position. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications. After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital, but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. He must have been worried that he was taking time from your own research. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Vale, y así nació Locapic. Over time, those cards became the basis for Genius Invocation TCG. It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. Aw, don't be sad. Geniusification TCG is the result of your research together. Claro. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. After he passed away, No le recuerdo a I él. tried to, but every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if No, he was amigo. still sitting there at the table. I know it was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if Pues si the ya habla Traveler sola. could hear. Yes, everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation. But to be honest, without Gulab, what meaning does the game have anymore? Garvapitum? Perhaps you should see what your friend sent you in the package. Right. What's this? A letter? ¿La cartita? Ahora sí, cinemática. My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. It's because... Hey, Gulab, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Hey, it's your turn. Gulab, are you okay? Garvapitum,
must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest. It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. ¿Viste, weón? Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Really? That's great news. Yeah. I've even made a device to help people find other players nearby. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm... Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar. Now, it's my turn to help you make some new friends. Oh, weón, me estás haciendo llorar. I'll always be by your side, my friend. Puta, qué triste, weón. Gulab. That rascal. He was always this way. Que voy a hacer lágrima. I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. As a true TCG player put it, the game allows many people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. Lo que dijo el sino cochino. That's right! We've seen that firsthand on our journeys recently. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. Los amigos siempre nos acompañarán. Sí, porque los amigos son amigos para siempre, por siempre, en las buenas, malas. You're right. Gulab. Is that what you were thinking when you left this letter? I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation Yo no. Qué linda historia, bueno. Prophetidum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now. It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to... Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. La tipa se estaba riendo, pero no se rió, bueno. Anyway, I think this is where we'll say goodbye. Oh, are you going back to Fontaine now? Bueno, técnicamente ya resolvió la cosa. Bueno, se supone que ella vino a dejar unas cosas a la mona. Y se encontró con esta noticia. That's right. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just Ah, no, to mentira, drop the mentira. articles Venía and a registrar el torneo. Y de paso fue a entregarle la cosa a Mona. Y de paso encontró la historia de los cartistas. Oh, by the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. En todo caso.
After all that we've witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? Yeah, we'll never see the game the same way. It means a lot more to us now. I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece. Buena, ahora vamos a salir en el diario. Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. And I should get ready to head back to Inazuma. I still have to report everything to my boss. Will do. Cuídense. I'm sure we'll all see each other again soon. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Así se habla. Ah, qué linda historia, weón. Ah, ay, me dio la carta. Ay, qué bonita. ¿Y esto qué? Otro evento más, pero no lo puedo hacer. ¿O hay uno más? Ah, no, sí, acabamos todo. Ok. Voy y vuelvo. Entonces, ¿qué me quedaría del evento? Canjear esto. No, me faltaron para 5. Me faltan 5 por 10, me faltan 50 cositos. Y creo que son justos los que me faltan por completar acá, ¿o no? No, acá. Ah, aquí son 100. Esta cosa yo no la entendí para nada, pero creo que si lo hago en nivel niña, creo que ahí ganaba estos puntitos.
Tun, tun. Au. Puta la wea. ¿Dónde está? Aquí. Bajando. Vamos. No me reten, pero la verdad es que no entendí cómo jugar. Yo sé que solo tengo que desvivir a la gente. Told you I'd win. Power that ended high shot. Let it rain. Positions. To ashes. Vale, vale, vale. Patito, patito. Se vivió. No one escapes my sight. Go, go, Barry. Sketch. Power that ended high shot. Vale, vale, vale. Que desviven, por favor. Eyes on me. Creo que era hacer 2000 puntos o 3000 puntos. No escape. Se desvió el tiro. Power that ended high shot. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Un poquito más, un poquito más. Tengo los 2000 puntos. ¡Ah! 3000 puntos. To ashes. Vale, buena. Total, lo importante es sacar las cosas. Creo que con eso basta. Dame eso. Ah, mentira. Conté mal, po. Vámonos pronto. Vamos. I'll race you there. No escape. Here. Dance with the waves. Power that ended high shot. Señor robot. Se fue el señor robot. Let it rain. Yeah. Can't handle your drink. Huh. Positions. Pum, 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 pum. Señor robot. Se fue el señor robot. Eyes on me. Otro señor. All eyes on me. Desvívase. Señor pollo. Oh, se fue el señor pollo. All my strength. No escape. Power that ended high shot.
Tenía un pollito. Otra vez volvió. Y otra vez se fue. This dance is for you. I'm a rock. Sayonara special. Tenía pollito. Se fue sin pollito. Congelado se ve más bonito. Dance with the waves. Eyes on me. Ay, conchetumare. Se fue. Culebrín. Adiós. Ahí eso. Ya va a ser más bonito. To ashes. Positions. Vamos. Ah, ¿cómo me fue? Jalen. Chao. Yo creo que si obtengo la recompensa primero. Esto alcanzará para 10. Creo que no me alcanza para todos. Bueno, faltan 5. No, mentira. Y creo que estos sí son los de la batalla de las cartas. Claro. ¿Cuánto tengo para hacer esto? ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda 8 días. Sí, yo creo que en uno de estos días offline lo hago y lo acabo. No he hecho esto. Mentirle gratis. No hay que desaprovecharlo. Oh, ¿dos no? Oh, hace rato que no usaba Noel. Oh, está bonito. Ah, ¿verdad que te hacía un espadote? No veo. Someone needs to. Blade. ¡Pum! ¡Oh! Me pegó. Steady as stone, as a dutiful maid would. ¡Pum! Blade. ¡Pum! ¡Uy, que pega poco! Au. Leave it all to me. Time to clean up. Blade. Dame. Ok. Entonces, encuentro. Oh. Voy a avanzar con la historia de la jamon Raiden. Fíjate de aquí, ¿no? Sí. Espera.
Tengo que irnos a Inazuma. Voy a cambiar la categoría para que diga que estoy haciendo Jamon Maiden. La categoría es la misma, solo cambia el título. El título. Hola. Aquí no era. ¡Ah, suéltame! Voy a llegar con la señora Miko. Ay, pues ya estoy un conejo. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. Técnicamente nosotros no. Pero sí. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. Ay, qué lindo. You're always smiling. That was a figure of speech. Do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Claro. Está peleando hasta la eternidad. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very... You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child so you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? ¿Eres su amiga? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Yo creo que sí. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of... Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. Nada más. First things first. Follow me to the entrance. Vale. Supongo. Supongo yo. Estaba por aquí, ¿cierto? Bajando. ¡No era aquí! ¡Ay, esto se ve electrocutable! No. Era solo la idea mía. ¡Oh, esa roca está flotando! ¿Eso también? Ok. Vale, supongo que eso es algo de todos los días. El agua está acá, pues. Bueno, así por donde no era.
the electro. May the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Por acá. Vale. Llegamos. Ay. Now Quiero then, tirar un I conejo. always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can Me still sirve. send. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. Me gustó. Así que es algo abstracto, pero tiene una localización, pero no sabe dónde es, pero aún así nos puedes enviar. Vale. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is Voy a precisely apagar mi why camarita when porque me está entering dando the sueño y estoy plane of bostezando mucho. euthymia, it's much safer if you place Yeah. your consciousness in a physical object first. Siento que ya estoy al final de esta historia, así que quiero terminarla hoy. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big Sure. deal? Vamos, Paimon. Well, if you're quite sure, then of course. Cool. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic. That, by the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of Vale. abstract. Well then, the door is open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. Vale. I'm placing my god in your capable hands. Hay que hacer lo que se pueda, no. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Bueno, spoiler, lo conseguimos porque estaba en el evento. That's enough chatter. Get to work. Ah. Tiene pelea. Dijeron, piensa en ella, weón. Piensa en ella. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Hola. Hemos vuelto. Huh? Hola ahí. How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? ¿Años? Amiga, pega. ¿Cuántos años estás acá? No me digas que es como en el Digimundo, que pasaba un año y aquí no pasó ni siquiera un día. This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established.
Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Quizás. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began Buena, 2 contra 500 1. years ago. Final duel? Huh. So you're finally willing to... Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. Buena. Que vienen los guamazos. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the Au. and turn day into night. And the will they demanded, sufficient to penetrate minds Ay. and cross dreams. Yet, you have endured. I will endure forever. Au, 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 au. Illusion shattered. Que no, mira que está complicado esto, weón. Witness the final calamity. Ha! What? Ay, ay. There is no escape. All obstacles. Vale. No, mata. Shine down. Vale. Ay. Eternity is in my hands. Corre. Ay, au. There is no escape. Au. Ah, bocha que estaba. ¡Ah, cochonare! Illusion shattered. Vale. Falta poco. Vale. This is the end. You have won. I believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future, and you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze, and whenever I think of this, I feel something stirring within Musou Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I clasped Musou Ishin in my hands. I had it was at once a familiar feeling and a strange one. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me.
Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a... You truly have changed. I suppose this is what Maduran. humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Oh. Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. Claro. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure— Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something here. Take it. Before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. Se ve con el play. Ah, bueno. Oh. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you.
¡Qué bonito! Do you know, A? I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? ¡Qué lindo, weón! Concha tu madre, me hace llorar de nuevo. Goodbye, Makoto. Puta, qué linda historia, weón. Voy a tanto bla bla, estuvo bonito. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. Sí, algo así. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. La cagó, po, weón. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the El tiempo avanzado y retrocedía al mismo tiempo. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. Ah, so that was the turbulence I was sensing. Claro. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. Y por eso estuvieron peleando por años y años y para nosotros fue como un par de minutos. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason... Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps a higher power really was involved in all of this. But whatever the explanation, Claro. her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. Claro. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ah, por eso tiene famadita de zorro. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. No, sí. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside. Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help. Does that mean
It wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the voy a best possible callar. outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. Y si nos da 5 lucas por el esfuerzo, sino mucho. Ya ni siquiera puedo hablar bien. Si me da 5 lucas, seré feliz. Hey, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which she even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. Sí, vale. I just planted a seed. Yo solo planteé la cosa. Creo que me quedo dormido, weón. La puta madre, voy a apagar la cámara. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! No, weón, me quedo dormido. Voy a mandar un WhatsApp. Creo que fueron como unos segundos, ¿no? Como unos 10 segundos. Sí, saca clip. Yo también voy a sacar clip. Bueno, que igual tarde, pues si me acosté como a las 4 y algo, me desperté. Bueno, igual me desperté como a la 1, pero. Igual, pues estoy cansadito. Igual, mucho Genshin también me cansa. Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. Además que este bla bla está un poquito esotérico. Así que confundiendo un poco, más aburrido está. O sea, está interesante, pero como hablan tan... como va tan compleja, como que cansa. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing! Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? No, pero mira su cara, po. Para pam pam. Pines.
Churu, chu, chu, churu, chu. Esto era en imagen. Juegos. Genshin. Y esto se llama. Ah. Ah. No, no, mentira, no se llama Chu. Esta tío se llama la jamon Raiden. Ah. 0-1 lo voy a poner. Vamos a nuestra emisión habitual. Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, after that, I will abolish the Sakoku decree. Buena. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. Déjale, rompa los muros. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. Vale por el clip. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Okay. Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Claro, porque antes tenían el monopolio, pero ahora no, porque ahora van a ver las importaciones. Vale, Arcángel, muchas gracias. Bueno, yo también me estaba mimiendo en directo. Que te vaya bien. Muchas gracias por apañar. Nos vemos. Ahí nos solemos. Hey, you're thinking about this all so conscientiously. Micho, hazle otro SO I've a only gone as Arcángel, far por as favor. wondering whether I'll be able to sell entrance tickets to the Grand Narukami Shrine in the future. Mientras yo leo acá. Honestly, Miko. A dónde ha pasado, miren. Many challenges Sí. still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Se pegó el directo. O sea, se pegó el clip. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty. Bueno, But now, I see total that son hers gratis. was a gaze full of delight and hope. It was not just a duty, but a joy too. She loved humanity very deeply. Salió doble, en una salió doble y después seguí tirando a ver si salía un Bennett y desperdicié como 40 tiradas. No. Creo 39 con la que tiré hoy. Porque tirado, bueno. Pero ahora veo su mirada estaba llena de admiración y esperanza. No era solo un deber, sino también una alegría. Ella amaba profundamente a la humanidad. Tus clips no son compatibles con tu estilo.
Para pam 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 pam. Mientras esperamos que se instale. Instale. If the people of the past deserve the gods' attention, then so do the people of the future. Indeed. No longer will I ignore their passions and dreams. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. To put it bluntly, it was constant torture, with no end in sight. Faced with an endless battle, I had to remain focused at all times. Had my concentration lapsed for but a moment, the Shogun's blade would have taken my life. Entonces, podríamos decir que usted no necesita dormir, ni comer, ni descomer. Interesante. Safe to say, were it not for my previous experiences in combat, my skills would not have been up to the challenge. I would most certainly have been defeated. And through it all, you also had your part to play. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for— Don't worry, I haven't forgotten. I will be sure to remind the Tenryo and Yashiro commissions of— It's not only the monsters that I am worried about. That's a tough one, all right. There's plenty more besides memories held in the ley lines. Since you clearly understand, perhaps you could think about making an effort too. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Yai Miko said nothing of the sort. And the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Some words are not to be passed on. Trust me, you don't want to know the cost of betraying me. Just think of the things I said to you as our little secret. What are you talking about? Cagaste. Nothing. Ooh, I suddenly want some fried tofu. No, me cambie el tema, señorita. Usted está aquí escondiendo algo. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. No tengo más preguntas, su señoría. ¿Terminó la misión? Sí. Veamos. Ya, me faltan 3. Si no me equivoco. Pero que esta tipa de... ¿Quién chucha es, weón? Senderos peligrosos. Eso. Este tipo no era de Lee, weón. La Gilan. Y este weón también, ¿de dónde chucha es, weón? Estos no los conozco. ¡Ah! Hoy los maté todos, sí. Aunque pudiste haberlo mandado cuando me quedé dormido. Yo y Milla. Lo otro es que... Lo otro que no he hecho son estos de acá. Están ahí perdiendo. Solamente hice la de Diona. La completita. La de... La de... La otra que estaba ahí haciendo es esta de acá. Pero había una que era complicada, que tenía que ganar una pelea y era casi imposible. Creo que tampoco he avanzado en ninguna. Que me da paja hacer esta.
Ahí te está bloqueado. ¿Qué es eso? Para la siguiente avanzaría con Yaemiko, este desgraciado que tampoco nunca lo he visto. Y supongo que después te ataca, pues y después de esto, ya avanzaría con la misión principal. Para terminar con Inazuma e irnos a Sumeru. Ok, ok. A ver. Cosas que hay que canjear por aquí y por allá. Y canjea la barbrita que estaba acá. Porque ahora voy a... Bueno, este bueno me da lo mismo. Tengo para una cartita más. Que el siguiente mes veamos quién sale. Si vale la pena, la gastamos. Si no, no la gastamos. Dos deseos. Mediodía. Y me falta para el vestido. Que tiramos. Nada más por hacer. Apagamos Genshin. Ok. Así que puede que el viernes no haga directo de Genshin y lo deje descansar un ratito. Aunque el problema de dejarlo descansar es que después estos sacos voy a sacar otro evento y tengo que seguir avanzando en el evento y no puedo avanzar en la historia. Pero bueno, ahí veo. Porque aún me falta el Pokémon, me falta hacer una misión que era con una espada que estaban por el mundo. Pero necesito saber la ubicación de la espada para ir allá y desbloquear la mierda de entradas. Y bueno, y la Pokédex, pero eso yo creo que lo voy a estar haciendo un día que esté aburrido. Háganse compañón por la... Así. Dije esto al azar hoy. Está bien. A ver. La primera frase es: más weón que los perros nuevos. Vuestro déficit racional es fácilmente comparable a la deficiente sagacidad que caracteriza a las crías caninas de reciente alumbramiento. Y esta es: mójate el potito. Te, te desafío a salir de tu templanza para aventurarte en esta irreverente hazaña. Y aquí venían dos por uno. Y este es: ya, ¿quién te enchofilla? Significa: ¿por qué te involucras en una comunicación interpersonal que no te incumbe? El león macho hace que la hembra y los cachorros coman después que él. Y el texto dice: les guardaré un poco de cebra, si es que sobra. El dibujo. Y al lado dice: los pandas no tienen un lugar donde dormir, se echan donde les dé sueño.
El dibujito dice: toda mi vida no es más que una larga serie de siestas. Tiene ese ficha perro culiao. Ahí está el pandita. Todo canjeado. Ah, nos vamos a mimir. Ya el eventito está listo. Y yo creo que el viernes sí voy a hacer Genshin, pero avanzando con la historia de estos weones. Pues eso es que me dicen que parezco panda. Duermo. En fin, la hipotenusa. Veamos, ¿quién está vivo el día de hoy? A esta hora yo creo que hay poca gente. Usted está comenzando el directo. Usted no lo conozco. Y te hice una raya hace mucho, pero lo que uno te des por los huevos. Usted está jugando LOL, usted no se baña. Ah, pero está Lía. No, vale, podría ser a Lía. Madre mía. Caгаide. Ah, no, se fue. A ver, lo voy a mostrar. No creo que. Está jugando el. Este tiene como 3 o 10 siglos, ¿no? 16. Cuando le hice la raya al otro, el tipo que estaba jugando Zelda, a este lo vi y solamente le di el like. Este. Creo que lo voy a hacer raya este cabrón. Bueno, este señor, que se llama mayor que yo. Con el gato poto. Gato topo. Gato topo, weón. Le dije gato poto, weón. Está jugando esta cosa fea. Y Lía está jugando. Bueno, también. Pero hoy. Le voy a mandar un par de bits. 14. Buenas. Buenas. Lo voy a hacer el rayo de este cabrón. Caiga bien. Vamos a saludar. Buenas, buenas. Ahí sí me pesca. Sí, sí me pescó. Ya, vamos a salir a rayar, cabrón, me cae bien. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias por reírse conmigo y de mí, sobre todo de mí. Hoy salieron buenos clips. La mayoría fueron hechos por Micho. Hoy no alcancé a hacer los clips yo, lo hacía él. Antes de que yo iba a hacer clip, él ya ¡pum! Chantaba clip. Así que está bien. Nada, que gracias, son 20 lucas. El aro de luz. Ahí está apagado. Así que cállese. Ah, touché. Está más a mano. Está bien. Vale, vale. Espero que te haya servido y que comiences tus directos, pues, hermano. Se extraña ir a putearte, weón. Y no a reírnos. Y hacer clips. Lo tengo ya colocado. Ya. ¡Oh! La roca. Ya. Lo estamos viendo, Mincho. Lo estamos viendo también a todos los que están por aquí o AFK. Hoy iba a iniciar, pero llegué a la hora del queso. Sí, sí, me imaginé. De hecho, ustedes estaban camino al 12 y yo había llegado a la estación. A la hora que hubiera cachado que estaban por ahí, hubiera acompañado a Javito. Pero como no sabía, tomé un Didi. O sea, un Uber. Y me vine para la casa. Así que, muchas gracias. Mañana dudo mucho que prenda, porque mañana el lunes se trabaja. Pero el lunes sí, yo creo que avanzaría con el record o con alguno de los juegos que tengo en el tintero. Yo creo que eso voy a hacer para avanzar. Quizás con el Mario de vacaciones, el Sunshine. Ahí veo. Siempre
Nunca sé qué voy a jugar. El mismo día que prendo, me decido qué jugar. Así que eso. Gracias por todos. Nos vemos, nos vamos a la raid. Saluden. Chao, chao. De Mario Anti-Graffitis. Sí, sí. La verdad es que no me gustó el juego. Pero puta, ya pagué 60 lucas por el juego, así que lo voy a tener que jugar. Lo poco que jugué del Galaxy sí me gustó. Así que eso, voy a sufrir con el 64 porque está mal optimizado. Ahora voy a sufrir con el Sunshine porque no me gustó y no lo entiendo. Y bueno, a la espera del Sunshine, que ese sí me gustó. Lo malo es que voy a perder el... Voy a tener que jugarlo con los Joy-Con porque es como ese tiene movimiento, exceso de movimiento. Y creo que el control de la Xbox no lo tiene. Así que eso. Va. Hay un solcito que entero enredado de encontrarlo. Sí. Voy a sacar los mínimos necesarios para darme la vuelta. Igual que el 64. Así que no esperen. Oh, se cayó la weón. Así que eso. Si ya no entendiste, imagina cuando tengas que llegar a esa isla culiada y weón. Bueno, sobre todo que como estoy tan acostumbrado a jugar el de 64, trato de jugarlo como si fuera ese, pero no es ese. Entonces, ese es lo que me pasa. Pero hay sí ciertas cosas que no me gustan. Pero bueno. Bueno, no lo, no lo aburro más. Yoshi toca el agua. Sí, sí, sí. Es un Yoshi de papel. Así que eso, nos vamos. O sea, nos vemos. Tiene que llevar un Yoshi a esa isla. Ay, mal, weón. Bueno, ya voy a llegar a ese momento y voy a estar sufriendo, voy a estar pudiendo. Voy a hacer este bicho culiado me spoileó esta wea. Nos estamos viendo. Chao, chao, cabros. Cuídense. Tomen agua y saluden a la raíz. Bye, bye. Chao, nos vemos, Giles Coliadas.